Tiulandireni programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Programu imene timabwera pano kumakambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Lero pokhala lachitatu timabwera pano kukambirana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene atithandize kuwunikira nkhani ya lero. Tiulandireni wawo. Tithokoze. Kwacha bwanji kumene? Kunyumba kwa chabwino kaya kunyumbako? Ayi kwabwinonso. Zikomo. Ayi muoneka. Kodi kwa chabwino? Nanga kuchokera pamene tinakuona ni Sabata latha kufika lero iye maonekedweso asintha. Muoneka owala kwambiri. Kuona kodi inu muona mwina ena amaonaso mwina. Ambiri kuona zimatengera mmasomo munthu. Ambiri akugwirizana nane. Osatama mafano. Mafano amene osatama ya. Kodi? Takondwera ndokuzani. Nkhani imene timafuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuza mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu. Timati inflation pa Chingerezi. Kodi kunjaku zioneka bwanji kuti tikhale tikukumana nzotani patsogolopa chifukwa timayembekezera kuti tikayamba ukolola mitengo imakhalako stable kapena kutsika kumene. Koma nde akaswiri akamaona kuti kaya mitengo ya mafuta akamaona kaya covid imene akuchitikira auti sizioneka bwinobwino. Tiyembekezere zotani tiyambire pamenepo kuti inu mmene muonera mmene kunjaku kuliri tiyembekezere katundu azikwerabe mtengo kapena mlingo wake utsika. Mwina ndiyambe ndikunena choncho kuti tikamakamba inflation timakhala kuti tukamba za pace. Pace yakasunthidwe ka mitengo yakatundu osiyana-siyana pamsika. Kawiri amaphatikiza zonse zimene zimakhudza mitengo, koma chakudya nchimene chimakhala ngati chili ndi mphamvu yayikulu chimapanga influence. Pali ma component awiri amati food inflation ndi non-food inflation. Now akatswiri zachuma kunena kuti kupita chitsogolo tiyembekezere a mixed kind of outlook. Chifukwa chani anena zimenezi? Traditionally tikamayamba mwezi wa March, April, May kuno ku Malawi pamene chuma chimakhala ngati chikudzitolera. Chifukwa chonena kuti economy yathu pa Chingerezi timati seasonal. Imatengera nyengo. Kuti pali kanyengo kena kake kamene zinthu zimakhala kuti sizikulongosoka bwinobwino, nde pali kanyengo kena kamene zinthu zimakhala ngati zikudzitolera. Kwambiri chifukwa chonena kuti timadalira kwambiri ulimi pa chuma chathu. Now kupatula kuti timadalira kwambiri ulimi wake timachita wakanthawi kochepa. Sitichita wa chaka chonse. So muona kuti chaka chimene zokolola zikuoneka kuti zayamba kapena nthawi imene zokolola zikuoneka kuti zayamba, chuma zinthu zimakhala zosintha. Ndipereke chitsanzo. Chitsanzo chonena kuti nthawi imene anthu tamba kukolola chimanga, ndiye kuti timati chakudya chilipo. Pamene chakudya chamba kupezeka, pamene timaona kuti mitengo ya chimanga yatsika. Chifukwa chonena kuti supply imakhala ili high, demand ili constant, sikuya sintha kwenikweni. So zimathandizira kunena kuti mitengo ya chimanga itsike. Mitengo ya chimanga ikatsika zimakhudza kawerengedwe ka inflation. Chifukwa chonena kuti chimanga pachokha chimapanga weigh heavily mu basket chamachita amagwiritsa ntchito kupanga compute inflation. So ngati mitengo ya chimanga yatsika kapena kuti mitengo ya chakudya yatsika, ndiye kuti kwinakuso inflation imakhala kuti sikuti yatsika. Mwina pamene popo titha kumvetsetsana choncho suti imakhala kuti inflation yatsika. Imakhala kuti inflation ikukwera koma pa pace yocheperapo. Kusonyeza kuti ngati tingoyerekeza for argument purposes, ngati nthawi ngati yomwe ino chaka chatha inflation mwina inali pa 9.3%. Nthawi ngati ino chaka chino inflation ili pa 8.8%. Kusonyeza kuti pace yakakweredwe katundu yakukwera ndithu mitengo. Chifukwa mwina timadabwa kuti muti inflation yatsika nanga bwanji mafuta zimene timati commercial crops ngati fodya nditi thonje ndi zina zoterozo ndi imene timayamba sogulitsa. Nthawi ino ndimene timamba taitanitsa kuti ndalama tochokera kunja tochulukirapo kusiyanitsa ndi nthawi iliyonse ya mchaka. kupatulapo ndi nthawi so imene nthawi imene tingayembekezere kuti chuma cha dziko chikukula. Chifukwa chonena kuti nthawi ngati ino chuma chimakhala ngati chikudzitolera. Pamene chakudya chamba kupezeka, pamene timaona kuti mitengo ya chimanga, ndiye kuti timati chakudya chilipo. Pamene chakudya chamba kupezeka, pamene timaona kuti mitengo ya chimanga yatsika. Chifukwa chonena kuti supply imakhala ili high, demand ili constant, sikuya sintha kwenikweni. So zimathandizira kunena kuti mitengo
importation imakhala yocheperapo. Tikayang'ana bwinobwino imakhala kuti si nthawi imene tikugula zinthu za ulimi zoti tigwiritse ntchito pa ulimi, so importation imakhala yocheperapo. Pamene importation yacheperapo muona kuti ndalama zimene timagwiritsa ntchito zakunja zimakhala zocheperapo, zimene zimathandizira kuti ngakhale ndalama yakwacha ikhale ngati ikumvererako pang'ono. So ndi miyezi kuyambira Marichi, April, May, mwina nkumagwera cha mu June, July. Komano kungochoka pamenepo mapita uku zinthu zimataniso zimazondoka. Zimazondoka kusonyeza kuti tiyambaso kuyitanitsa katundu wakunja. Forex ija imabwera chifukwa cha fodya si kubweranso. Chimanga chija tinakolola chija timati it has depleted. Chacheperapo mkhokwe ndiye kuti demand yakula, supply yachepa. So muona kuti situation imasintha. Ndi mmene zinthu zimakhalira chaka nchaka kuno ku Malawi. Now chaka chino zikuoneka ngati zinthu sizili exactly the way it is kapena it was mwina chaka cha mbuyo chifukwa chonena kuti pali what they call exogenous shock. Izi ndi zimene ndi influence yochokera m'maiko ena. Mwachitsanzo takhala tikukamba za COVID. COVID is an external force. An external force that is having an impact on the local economy. Ndiye takhala tikuona kuti makamaka miyezi ngapo yapitayi maiko ambiri anali pa lockdown. Chifukwa choti anali pa lockdown zinachititsa kuti ngakhale productivity maiko menemo ichepe. That means demand for other commodities ngati mafuta inachepa. Now panopa maiko akupanga open up. As they open up, ndiye kuti demand for zinthu ngati mafuta ikukwera. Ndiye kuti zitokhala ndi impact pa mitengo ya mafuta. Now ngati zili ndi impact pa mitengo ya mafuta tiyelekeze kuti mitengo ya mafuta pa msika wakunja yakwera. Ndiye kuti kunonso zitha kukhudza depending ndi other local scenarios. So ndichifake akatswira nena kuti poyang'ana mbali zonse ziwiri zamkati muno zimene zimakhala in a certain circle ndi kuyang'ana zina zimene zili zakunja zimene tilibe ultimate control over. Zikuoneka ngati kuti nzovuta kuchitira to predict clearly kuti kodi inflation kumene tupitaku iyende motani. Tisanapitirire ndi inflation ndimafuna ndifunse kuti kodi economy yathu deflation singapange nawo kuti chifukwa muunena kuti inflation ndiye kuti katundu yo mitengo ikukwera ndithu. Zikungosiyana kuti mulingo wake ndotani ikukwera mwachangu kapena ikukwera pang'ono. Sizingatheke kuti pa economy yathu mitengo isamakwere koma izitsika. Ndi zotheka ngati kwina zimachitika kunonso nzotheka koma not in the interim. Not in the interim why chifukwa chonena kuti tanena kale zifukwa zimene zimachititsa economy yathu kuti dzipanga perform mmene imapangira perform. The element of until we break that seasonality cycle. Pamene titanena kuti okay, we want to manage production, agriculture output kuti chaka chonse tizikhala tikukolola. Tisamangodalira mvula. Mwina titambasula bwinobwino kutsogoloku about this area. Tisamangodalira mvula. Chachiwiri, if we are to manage our appetite for imported materials, ndiye kuti ndalama zimene timagwiritsa ntchito zakunja tidziseva. Ndiye kuti ka pressure kamene kamakhalapo pa local currency ndiye kuti kakhala kakupanga ease. Now nchifake ndonena kuti it can't be in the interim because that's not a short term kind of goal. It's a medium to long term initiative. Sikuti ndi zinthu zonena kuti tingazipange convert within a year or 2 years. We need 5+ years if we are to turn the tables around. So kuyankha funso lanu more straightforward ndizotheka koma zikuyenera kuti mwina zinthu zina zake zichitike mosiyana ndi mmene tikuchitira pakali pano. Mmene ikuchitira inflation kukwera tinaona pakati pa mwina inatsikirako kumayamba kukwera ndithu. Timayerekeza owanzathu a Reserve Bank amayerekeza kuti pomatha mwezi wa Marichi tikutulukawo tizafika pa 5%. Koma sitinafikepo ndipo ikukwerabe. Ndiye tiyembekezere zotani kutsogolo kuti tiyembekezere kuti tibwerera kuma double digits kuti. Ndikuona ngati tikayang'ana kwambiri mwina agriculture output chaka chino. Ndikuona ngati agriculture output could outpace ma shocks amene they are external in my quick view. Tikati tione bwinobwino mwina mmene zinthu zakhala zikuyendera. Muona kuti chaka chino there seems to be relatively more potential kuti tithokolola zochuluka kusiyana mwina ndi chaka chatha ndi chinacho. So zimenezo zili kupereka chilimbikitso ndi chiyembekezo. Koma kawiri zimene zimakhala in the short term. Tipeze kuti takolola obviously I expect kuti
mafigures amalicha akamatuluka, there has to be a slight drop in inflation, in headline inflation, that is. Mafigures amalicha akamatuluka pali chiyembekezo chonena kuti pathokhala kutsika. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti tikaona kukwera kwa mafuta kumene kunachitika kumayambiriro kwa mweziwo ndikusiyanitsa ndi chifukwa chonena kuti ndiperekabe chitsanzo cha zomwezi kunena kuti chaka chino tukhanga takololako bwino, tikololako bwino chimanga. So zimene zimapereka chiyembekezo, when there is enough food on the market, there is always that confidence and hope kunena kuti it will cushion other potential shocks. Komano, it will depend on how we manage the yield, because pali mbali ziwiri, pali what they call post harvest losses. Timatha kupanga tawo kuti chaka chino tikolola bwino nkupeza ati chakudya chabwinocho chochuluka, koma we end up losing chili pakhomo mwina because there was no proper treatment. So post harvest losses imakhala ndi impact also pa economy. Chifukwa chonena kuti ngati taluza mwina theka la chakudya chimene tinayembekezera kuti tikhala nacho mchaka chimenecho, zimavuta kunena kuti tipange recover. Komanso another thing is how we handle the export approach, because assuming there is a stable market out there, and then we are too excited in quotes, and then we end up exporting everything and remaining with no food, tipezeka kuti ndalama ya dola yo tilinayo koma chakudya tilibe. Now if that is the case, it would pile pressure on the economy. We may have a relatively stable kwacha komano imene zikapanga chase zakudya zochepa on the market, which would be inflationary consequentially. So tikati tuone in the short to medium terms ndikuona ngati kuti mwina crawling back to double digit inflation might not be seen in the interim. Mumakamba kunena kuti chimodzi chimene chikupereka chiopsezo pa mlingo wakakweredwe ka mtengo ka katundu ndi COVID-19. Taona posachedwa apa ayamba kugawa izobaisa simwachita kale zimene kumabaitsa usamangoenda town mwe kumabaitsa koma mukanapereka mpatatu kwa akulu okalamba anthu amene ali ndi underlying conditions inu wamphamvu ananena kuti ngakhala tola Nkhani nditinapita ngati ntola Nkhani chabwino ife kuti mangotsata zimene anena ngotsatira basi chabwino. COVID iyo akuperekabe pressure chifukwa taona vaccine uja akubwera ndipo ndikhoza kunena kuti anthu akumulandira, anthu ambiri akupita ukabayisa. Zikutanthauzanji pamene kubwera kwa vaccine ndi pressure ya inflation kuchokera kwa COVID? Ndisananene kuti zikutanthauza chani, ndineneleto at the onset kuti let us not relax. It's not over until it is over. Izizi ndi chilungamo. Tikamakamba za COVID tikumbukire first wave. First wave imaoneka ngati ikutani? Aliyense anali nayo kuno kulibe. Kumaona ngati sikubwera. Inabwera. And itabwera itatha first wave tinayambaso kukhala moyo wathu wa normal. And then mafigures nkumaona kuti akutani akutsika. At the onset of time tinamva hii second wave. So the moment we say zinthu zikutsika should not be a reason to say let's relax, let's loosen, let's remain serious about this thing. Let's maintain our lead tight. Komano chilungamo chake nchonena kuti kubwera kwa vaccine kuthandiza chifukwa chonena kuti cholinga cha vaccine ni kupanga build immunity. Ngati immunity aichita build mwa anthu ochuluka kuti mwina sikuti matenda awo achito walikita kuti kochitodetsa nkhawa. That means kutsogolo kutiona kuti zinthu zipitiro khala bwino. Ndengati zinthu zipitiro khala bwino, economies will continue to open up. Nchifukwa mwina mbuyo munanena kuti as time goes, the world would discover ways to live with the pandemic. Now, COVID, the vaccine is one of the ways of how should we still live amid the pandemic. So, chilungamo chake nchonena kuti if the pace that we have taken now in terms of containing the pandemic is sustained, frankly, I would see economies opening up. If economies open up, that means life would get back to normal. If life gets back to normal, zikupereka chiyembekezo chonena kuti amene anabiyeni kunchewu naziwa kuti mwabwerera ku nyumba mukatero. Unazoti tipereka chitsanzo cha anabiyeni kunchewu. Anabiyeni kunchewu afuna akagule tomato, akagule mafuta, komanso mwina kanchere ndi machesi. Dzulo pokagula zomwezo anagwiritsa ntchito ndalama yokwana 150 kwacha.
lero ali ndi 150 kwacha yomweyo koma kupita pa msika sikukwana kugula zonse ndiye kuti moyo wawo sukhala mmene unalili dzulo chifukwa chonena kuti mwina achotsapo zina achotsapo mafuta aona ndeti chotsepo chani mafuta ndiye akadya ndiwo zopanda chani mafuta chifukwa chonena kuti katundu watani wakwera pa msika akanika kukwaniritsa mitengo ya zinthu zina achotsapo mafuta nawo ngati achotsapo mafuta timanena kuti mafuta amathandizira moyo wathanzira munthu ngati masiku 3 4 akubwera kutsogolomu akudya zopanda mafuta ndiye kuti mbali ina ya moyo wawo sikufikiridwa ndiye kuti even health wise moyo wawo sulizika ndiye kuti tiyelekeze adwala ndi apite ku chipatala cha boma kujaso akapeze mankhwala kuti kulibe ndiye kuti moyo wa ana BN uli pa chiopsezo kupatula pamenepo ana BN ali ndi ana 3 amene amayang'anira pa iwowo kuti sukulu adzalipirira komanso chakudya pakhomo adzapata nawo ngati ana BN sakukwanitsa kugwira ntchito pakhomo akukanika kudyetsa nawo ndiye kuti moyo wa ana 3 awa atani wakhudzidwanso ndiye kuti tikayang'ananso tsogolo lawo lili pa chiopsezo nawo si tsogolo lawo lokha chifukwa ngati tsogolo lawo lili pa chiopsezo ndiye kuti chuma cha dziko chili pachani pa chiopsezo so tikati tibweretse inflation kwa munthu mmodzi mwina titha kuona kuti ndi mmene zimakhudzira moyo wa munthu nawo ngati munthu mmodzi wakhudzidwa tidziwe kuti dziko lonse latani chifukwa ndimafunano ndizifunsa kuti ndiye pa economy eno tikamayang'ana chuma cha dziko mmene chakulira inflation imawunikirapo bwanji pamenepo ndiye ngati ana BN akhudzidwa ku ntcheu abitanefa kumangocha akhudzidwanso muona kuti kodi mainawo mukwatenga kuti aliko tu anthu muona ngati abitanefa kumangocha akhudzidwanso muona kuti nawo angozo komwe kudowa atani akhudzidwa so anthu osewa tikapanga aggregate pamene tikubwerano ndi position yonena kuti chuma chatani chakhudzidwa chifukwa chonena kuti osewa zofuna zawo nzimodzi nawo ngati zofuna zawo sizikufikirika if they can't afford the basic needs ndiye kuti the economy is shaken chifukwa chonena kuti ngati because when you talk of economy you talk of aggregate tukamba inu ndine ngati tikupanga now awawa sakupanga contribute ngati sakupanga contribute sitikamba zija za 3.5% GDP growth ndiye kuti growth of the economy has been directly affected ndiye kuti awa ngati sakugula zinthu pa msika ndiye kuti sakupereka msonkho chatimacha value added tax ngati sakupereka value added tax ndiye kuti kwa MRS atolera cha ndalama zokwanira ndiye kuti ngati kwa MRS atolera ndalama zokwanira asakwanitsa kupereka ndalama kuti takonzera ni nsewu hapa sakwanitsa kupereka ndalama kuti talipira ni civil servant sakwanitsa kupereka ndalama kuti takagula ni mankhwala kuchipatala kusonyeza kuti ndiye kuti the economy is shaken a small thing that is so small or little is affecting a huge aspect of the economy. Nkhani imeneyi timakamba nthawi ndi nthawi tingachite bwanji ngati dziko kuonetsetsa kuti ma exogenous shocks ngati amene tiwunikira apa covid ndi zina zotero asamakhudze kwambiri chuma cha dziko mwina ngakhale kudzera ku inflation kumene tuyenera tikonze pati tuyenera tikhale resilient chingerezi china ndakanena kuti we have to develop a thick skin a thick skin does not just develop tikama wamba ngoma timawamba ni moto imatenthedwa kaye ikatenthedwa muja mpamene imalira bwino now ngati dziko tuyenera kumvetsetsa kuti kodi tikuchokera kuti pa nkhani ya chuma muona kuti ever since we have been too traditional too conservative on how we manage our economy we have failed to walk out of what we call a comfort zone siri kupanga explore zinthu zina zimene zingapange supplement or complement zinthu zimene tili nazo kale so as a country the starting point kale yonena kuti we should reflect kodi chuma chathu mzaka 40 zapitazi chakhala chikuyenda bwanji muona kuti chuma chathu chakhala chikuyenda pace yomweyo average for the past 10 years we have been growing by 4.5% GDP wise which is not sustainable because if you talk of growth of 4.5% it's so minimal to elevate an economy from where we are to a middle income status we have to grow beyond 6% now tuone kuti kodi ndiziti zimene tazidalira nkunena kuti uku kumene chichawo cha lero tunene kudya kwathu
ntchito za ulimi. Let's be frank, ntchito za ulimi remain relevant. Chifukwa chonena kuti dziko lonse limafuna kudya no matter what. That means nimanena mobwereza if the whole world need food or needs food, there is a guaranteed market for food. Inu kuti muime pano mwachitapo kaphala mmawa. Kasoya au musala. Sitina chite. Musala kapena koma nanga inu mboni muli nawo ngati. Musala kapena mphamvu zake zimenezo mungakhalose chita kaphala. Nenani musala kapena kulibe. Fongati kulibe titoyitanitsa mabungwe athandizirepo. Mabungwe ntchito yawo ndi imeneyo ndikuthandizirapo. Koma muona kuti munthu akhale kunena kuti ndi munthu. Chakudya chonena khalapo. That's part of the basic needs kwa munthu aliyense. So agriculture yathu tayiona motani for the past 10 years plus. Muona kuti takhala so conservative. Mwina ndingoyuza ulimi wampinda nsana. Wachola nsana. Na ulimi wachola nsana. Too conservative. We haven't taken. So area number 1 ndionena kuti let's know what we are already good at and let's make the most of that area. Let's awaken the sleeping giant in us, agriculture sector. What do we need to do? The Malawi 2063, ikunena kuti let's commercialize agriculture sector. Now how do we do it? Ine ndimabwereza kunena kuti tiyambire kumapeto. Kunena kuti inuyo muli ndi nyemba za mchitini, mungotenga mfiriji kukaphika. Koma zopangidwa kuti kumalawi konko. Inuyo muli ndi jam, kungotenga nkupaka pa bread opangidwa kuti mafuta ophikira opangidwa. So muona kuti zonsezo zipangizo zake ma raw materials timakhala kuti upanga produce. Koma the end product akutipangira produce yena. Now we have to start thinking otherwise. Tiyambe kupanga develop a stable market within. Kusonyeza kuti inu ya mangazi tikudziwa kale kuti nthawi ina yake mmakalowa mShoprite, mmakalowa kandi People's kandi mShop Spa. Ndikukagulapo zinthu zochokera kunja. Zinthuzo ndiye kuti mukuzifuna. So we have a guaranteed market kuti zinthu za ntama zinani amazifuna. Now what is lacking in between? Chifukwa taona kuti zinthu msika ulipo number 1. Uku koyambirirapo taonaso kuti kulima kuti matani timalima. What's lacking in between? We have to fix that area. Muona kuti ababa pakufunika no mafakitari. Onena kuti zinthu zazipanga convert. Ntedza uja kupanga convert ukhale mafuta ophikira. Soya uja kumpanga convert akhale chani mafuta ophikira. So tikayamba kuyang'ana pakatikatipa muona kuti pabwerano ma issues amene they seem obvious but we seem not to pay attention to them. Energy. Kuti inu mufikane ponena kuti tikupanga plant machinery odi adzipanga mwina mabotolo 1000 within 10 minutes amafuta. Mufunika magetsi okwanira. So we have to invest in energy. Tuyenera upanga create a conducive environment. Wena amanena nkhani yokhudza misonkho. Ilipo misonkho ina ndiyoti nchiletso. Now that is a policy issue. Now that is pushed to treasury as they formulate the budget. Chifukwa ndamene amadza lengeza pakamayamba chaka chakuti ndondomekeza chuma iyamba pa 1 July misonkho yakuti tai. So muona kuti if they create an environment that is so conducive for production, ndiye kuti anthu angapo abwera. Deliberately we can make an initiative to say between the next 2 years we want to invest in growing our industry, manufacturing sector. Tufuna anthu akamaitanitsa katundu oti machinery kuchoka kunja Malawi for instance, azitanitsa pa jude mwina yocheperapo. That means within that window and they would be attracted with let's invest because there is that opportunity. After 3 years mudzaona kuti kwamba kupangidwa katundu osiyana ku Malawi kuja we are already supplying those things per market yathu yomwe. So fusolo yamba mbali yoyamba ndimene kuti let's awaken what has been working all these years, agriculture. Number 2, let's find complementaries to agriculture sector. Takati unena za mining is the next big thing. Koma muona kuti our approach to that industry or that sector is not as serious. Until we become serious, other countries have benefited from mining. Until we become serious, samples akutuluka zaka chimwala inu chimwala chachikulu sample. Kaya mwina poti kusazitsatako chimwala chikulire chodzaza mpogi sample. So muona zinthu ngati zimene
zikutilepheretsa kawiri sovuto limakhala lonena kuti umachuluka kudzikundikira. So some things haven't worked. Umaona ma agreement ena amene dziko la Malawi limachita. Umaona kuti agreement ndi company is not for the benefit of the country, but someone benefited. So umaona kuti all those areas we have to fix. Policies regarding mining. Koda ukamba zoti nyani. Lamulo lokhudza mining. Kuti we should protect the sector, ensuring kunena kuti beneficiaries should be Malawians. Kandi airlines tikambabe za airlines lero siru kamba za airlines. Zinthu ngati zimene zo beneficiaries should be Malawians. Ndeti pitano mbali ya tourism. Takhala tunena kuti tourism mupite ku Zambia. They are making the most of the sector except for COVID now. Ku Zimbabwe. Zinthu zoti iwo ali nazo ifeso tili nazo. Koma ife tukanika kuzigulitsa. So until we wake up and say let's invest heavily in these sectors too. Kunena kuti tisangodalira fodya. Tikati tapeza ndalama tisangoti fodya. Azungu aja akamabwera kuno ku Malawi azibwera ndi $. Ndeti zinena kuti chaka cha 2020-2021 tinapeza $. Ochuluka mwakuti kuchokera ku tourism. Ndipo ndalama zimenezi zaposa ndalama zimene titapeza mzaka ziwiri titagulitsa fodya. Then you'll be comfortable to say okay, khangati we are taking a right direction. But if the status quo remains, ndona ngati zikhala zovuta kunena kuti tidzikamba zonena kuti tipange address this problem of a vicious cycle. Ayi omwe yankhulo kwambiri tibume pang'ono muvuma kwambiri koti wangati muzi tibume kwambiri iya tibume pang'ono kena kuti bwere kuti mudzamalize chabwino tiyapase mpata atsogoleri. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV, and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio, and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Participate in any of our programs. Send your opinions anytime on Times TV and Times Radio via SMS to 1895. Terms and conditions apply. It's about time. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV, and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio, and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Chakwera Nkhani. Akazanga. Ali pa chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike ku msanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani. Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa nkomwe. Zona. Ehetu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. Participate in any of our programs. Send your opinions anytime on Times TV and Times Radio via SMS to 1895.
Terms and conditions apply. It's about time. Tulandireni chigawo chotsereza cha programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu ndiye timayang'ana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Tisadakapume timakamba nkhani ya inflation, mlingo wakukwera mtengo kwa katundu kuti kodi kutsogoloko kuoneka zotani. Koma ndimafuna timalize ndi nkhani ya mitengo ya mbewu. Abo maposa chedwa apa maka nduna yoona za ulimi adatulusa mitengo yomwe yotsikitsitsa imene anthu ogula mbewu kapena anthu ogulitsa alimi akamagulitsa agwiritse ntchito mitengo imeneyo. Koma ambiri akudandaula maka alimiwa akuti mitengo injosika mwayilandira bwanji imeneyo. Tsono nkhani ikafika pamene pa imavuto tikhulupirire ndani. Chifukwa awa akunduna za ulimi akuti ife tidachita konzali. Awa alimi akuti ife sitidachitidwe konzali. Ndi pamene bola tsono nkhani yavutatu tikhulupirira ndani pawiripa. Koma tikati tipereke mwina our raw opinion titaonena kuti ine ndimakhulupirira onena kuti tikamakamba nkhani za ulimi chilichonse chimene timachita should be number one in the best interest of the farmer. We have of course to strike a balance. Number one, the best interest of the farmer. Number two, towards propelling growth of the sector and growth of the economy at large. Ndunena izidadala kuti we should find or we should meet in between. Chifukwa tikakamba za best interest of the farmer tiyang'ani kuti kodi mulimi akupindula bwanji pa kutha kwa tsiku. Mulimi sanangoyikamo ndalama zokha, anayikamonso effort. Mulimi ndi mmodzi mwa anthu amene tikati tinene chilungamo amakulukutika, kuvutika kwambiri. Ndi mawerenga pena, I was just for interest purposes ndimapanga study kuti kodi production ya fodya imeenda bwanji. Then madzapeza kuti zimatenga a max of 3 months kuti afikane nena kuti wamkolo mukatero ndio kuti chaka cha mawa mukatero ndio kuti chaka cha mawa mwali mafodya ba ayi timafuna tidziwe kuti zimaenda bwanji zinthu chabwino. Now kumakhala kuti anamzala panasale wamchotsa panasale kuika ndiye mwina kwina kukumadzaphwekerapo kumano uku kumapeto uku kumdinda fodya kuumitsa fodya si ntchito ya masewera. Muona kuti mulimiyu amavutika kuti afika ndipo nena kuti wakolola fodya wake wauma apita naye kokagulitsa amavutika. Now that applies to each and every commodity. Si kuti munene kuti kulima chimanga nkophweka nkovutanso chifukwa chonena kuti amatsata ma processes ambirimbiri. Akalimbirani ngakhale tumakamba za fodya amini za fertilizer akaime pamzere paja pafupifupi tsiku lonse kudikira kuti agule matumba. That is part of the toil. Now nchifake ndunena kuti whatever we do we should do in the best interest of this person, because this person has invested not only money but his life in production. Mbali naye tiyang'anenso kunena kuti kodi to meet in between or in the middle kuti mbali ya chuma chipindule, because when you're talking of agriculture we're saying kuti ndi backbone of the economy. Kuti chuma chipindule titani. That means ngati mulimi wapeza phindu nde kuti zofuna zake azipanga manage bwinobwino. Sadalira wena kuti atani achite survive. Sadalira on handouts. That means chuma chikhala kuti chikupindula mbali naye. Komanso mbali naye, if we are exporting these commodities, that means we are attracting more forex into the country. Ngati tikuitanitsa forex yambiri zikuthandizira upanga contribute ku chuma cha dziko. Ndichifake ndunena kuti tsono popanga mitengo they should meet in between. Kunena kuti uyu mlimiyu asalire mayi wawayi. Komanso ukuku kunkhani ya chumanyi tipindule ngati dziko, because if one is buying at a certain price tingomtenga kuti ni vendor agula pa mtengo wina
for export market for argument purposes. Ndekuti nayeso akagulitsa slightly higher price than that price. So ndi ma factors oti mwina usewo they would have to be considered. Nchifukwa timalimbikitsa kunena kuti alimi adzilimbikitsidwa kapena Chingerezi timanena empowered. Ndesa chiwa chake kunena adzilimbikitsidwa. They should be empowered kuti azitha kusonkhanitsa zimene ali nazo ndikukwanitsa kupanga access international market paokha. Chifukwa chonena kuti sipakhala wina pakati ofuna kuwadyera masuku in the name of a vendor. If 10 farmers for example can afford kupanga load container imodzi yoti ipite ku Kenya yachimanga, let's empower those people. Kuti proceed yawo ionekere kunena kuti khanga tidi muli phindu koma tikati tingolekerera kunena kuti wina amene mwina ndi venda chabe azingodyera masuku pamutu pa makosa nawo ndi zizi zimavuta zino kuti tikhulupirire ndani. Chabwino ayi mwayisanthula koma inonso nangasende mulimi inonso ndi mulimi peti malima choti tidye tu zokudya kodi kuti tisavutike ikamabwera ma farm gate prices choncho tisavutike kudera nkhawa ayi koma ife amene timagula afe tikukondwera kuti nangasipo ichatsikirako ndekuti tipindula amupindula ife amene tili nachofe nkhawa tilibe si kuti tikukondwera koma nkhawa tilibe. Chabwino ayi tithokoze kwambiri kuti mnali nafe limodzi lero kusanthula nkhani zimenezi. Awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times. Iwowa amakonza nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda ndi amenenso timabwera nawo pano lachitatu lena lililonse kuzaunikira nkhani zonga zimenezi. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Chavuta nchani? Akazanga